Hello everyone, I hope you can see me, can watch me, all of you. I hope everything is fine. Visibility, audibility, all of you. Visibility, audibility. I hope everything is perfect. Okay, let me go for the settings, all of you. I hope everyone is ready for the class. So today we have a very important class, all of you, my dear students. Okay. One second. Okay. Resolution of the force, very important topic అండి. ఇది కనుక లేకపోతే ఐఎమ్ సేయింగ్ క్లియర్లీ ఆఫ్ ఇది కనుక ఈ రెజల్యూషన్ కనుక లేకపోతే ఒక సింగిల్ మార్క్ కూడా ఎగ్జామ్లో రాదు. ఓకే, రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ ఓకే ఇన్ 2D means in a plane, or you should go for a plane 2D, right? Perfect. Okay, so I hope everything is visible, all of you. The screen is visible. First of all, screen is visible, voice is audible. Please reply, all of you, my dear students. I am looking into the live chat. All of you have to answer to me, please, everybody. Okay, I am looking into live chat, please, all of you. I am looking into live chat. You can just ask me the questions. Okay, so no need to hesitate, all of you. Everyone, within 1 minute we shall start the class. Okay, let me intimate in the group once again, all of you. Okay, I hope it is perfect, all of you. Right, we shall start the class. Okay, so what is the meaning of resolution? Why we have to resolve the force? One second, let me go for laptop. Okay, I came back. So intimation is given to all the students. Slowly they will join. We shall continue with the class. Okay, so all of you, from today's class you will be learning the basics and fundamentals, all of you. Okay, ఈ క్లాస్లో మీరు బేసిక్స్ ఏవైతే నేర్చుకుంటున్నారో ఓకే సిలబస్ మొత్తం యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు. సిలబస్ మొత్తానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, మీకు 2-3 క్లాసులు అయితే కానీ డెఫినెట్గా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నో నీడ్ టు వరీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, జస్ట్ గెట్ రెడీ ఫర్ ద క్లాస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ప్లీజ్ షేర్ టు ఎవ్రీవన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. షేరింగ్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం. ఓకే, సో షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Everybody has to do. Everybody, please. Okay, so please share this information. So subscription is me ishtam andi, but all of you please try to share to everyone, all of you, please. Everyone, please. Thank you so much. Okay, yes. What is the meaning of resolution? Resolution ante entante dividing the effect of a force into many. ఏదన్నా ఒక బాడీని తీసుకొని డివైడ్ చేస్తే దాని రెజల్యూషన్ అంటాం. ఆ బాడీ అనేది క్వాంటిటీ అవ్వచ్చు, వెక్టార్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు అండి. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ఫోర్స్.
I am dividing that one force into 2 components, or into 3 components, or into 4 or into 5 components. The dividing a single quantity into number of components is always called as resolution. At the same time, I am having, for example, 10 number of components. I am having, for example, 10 number of forces. I want to bring all these 10 into one single force. I want to bring all these 10 into one single force. Then one single force will be always called as resultant. అది మీ తర్వాత చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రెజల్యూషన్ చేద్దాం. రెజల్యూషన్ చేసిన తర్వాత వీ షుడ్ గో ఫర్ resultant of the force system. Resultant we can determine in 2 ways. One is parallelogram law of forces and one is triangle law of forces. Are you following what I am trying to say, all of you? Okay, so చాలా క్లాస్ చాలా బాగుంటుందండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, వినండి. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ మీరు సరిగ్గా వినకపోయినా అర్థం చేసుకోలేకపోయినా నెక్స్ట్ క్లాస్ మీకు అర్థం కావు. ఓకే, సో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అంతా కూడా ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ అండి. Okay, it's nothing but engineering physics only. So my dear students, all of you, don't miss the class. Perfect. Okay, now just see here. For example, I'm taking a body and body తీసుకుంటున్నా. 1 second. Okay. Come on, I'm starting the class, all of you. Come on. I am taking a body, all of you here. Body తీసుకుంటున్నా అండి. ఈ బాడీ మీద I am having a force F. Force F అనే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది బాడీ మీద. ఓకే, so what is the angle made ante I am taking this angle as some theta anukunna. Okay, ee force entra babu ante F idi. I want to resolve this force F into 2 components, and those 2 components are rectangular components. What is the meaning of rectangular components? The angle between the components is equal to 90 unte, those are actually called as rectangular components of you. Okay, I'll explain. Okay, మీరు ఏ ఫోర్స్ని అయితే రిజాల్వ్ చేయాలో ఆ ఫోర్స్ని తీసుకొచ్చి మీరు ఏం చేస్తారంటే XY ప్లేన్లో ప్లేస్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ XY. These are actually called as what, XY plane. Okay, ఏదన్నా ఫోర్సే కాదండి, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్, ఇట్ కెన్ బి డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ వెక్టార్. ఏ వెక్టార్ అయితే మీరు రిజాల్వ్ చేయాలో ఆ వెక్టార్ని X అండ్ Y ప్లేన్లో ప్లేస్ చేయండి. ఓకే, అండ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ హౌ మచ్, some angle theta అనుకోండి, the picture. Okay, and this is actually the force F. Okay, all of you. Now వెరీ సింపుల్ అండి. రెక్టాంగిల్ కాంపోనెంట్స్ కావాలి అంటే కంపల్సరీలీ వీ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ఏ ట్రయాంగిల్. ఓకే, హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను, వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఓకే, మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ ఆఫ్ యూ, కెన్ యూ సీ ఏ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ హియర్? ట్రయాంగిల్ ఉంటే కానీ మీకు సైన్ కాస్ కాంపోనెంట్స్ రావు. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తేనే సైన్ కాంపోనెంట్స్ కాస్ కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి. అందుకే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ట్రయాంగిల్లో ఎంక్లోజ్ చేసామండి, ట్రయాంగిల్లో. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, కెన్ ఐ సే దట్ దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ బికమ్ FY కాంపోనెంట్ ఆర్ నాట్? అంతేగా, ఎందుకని ఇది y యాక్సిస్ కాబట్టి, రెండు ప్యారలే కదా FY. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదేమవుతుందండి x యాక్సిస్ కాబట్టి FX కాంపోనెంట్ అవుతుంది, అంతేనా? ఒకటే పాయింట్, వెరీ సింపుల్. ఇది y యాక్సిస్ కాబట్టి FY యాక్ట్ అవుతుంది, ఇది x కాబట్టి FX ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే FX FY అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అసలు మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ రిజాల్వింగ్ దిస్ ఫోర్స్ ఇంటూ 2 కాంపోనెంట్స్, వన్ ఈజ్ X అండ్ వన్ ఈజ్ Y, అండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ హౌ మచ్ అండి? 90. యాంగిల్ బిట్వీన్ దమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 90 వీ కెన్ హ్యావ్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 90. ఓకే, ఇది 90 కాబట్టి దీస్ టూ ఆర్ డెఫినెట్లీ కాల్డ్ యాజ్ రెక్టాంగులర్ కాంపోనెంట్స్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి, ఈ చిన్న ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్లో ఓకే, యూ జస్ట్ సింప్లీ ట్రై టు అప్లై దట్ ఈస్ సైన్ థీటా. వాట్ ఈస్ సైన్ థీటా? ఆపోజిట్ సైడ్ డివైడెడ్ బై హైపోటెన్యూస్. ఓకే, at the same time, what is the value for cos theta?
చాలామంది ఎక్కడి మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారో అన్నీ చెప్తాను. శ్రీహర్ష, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రెస్పాన్స్. ప్లీజ్ షేర్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే, చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్కి హెల్ప్ చేయండి. ఈ రెజల్యూషన్ రాకపోతే ఏ టాపిక్ అర్థం కాదు. ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం రాయాలి. సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ 0, సిగ్మా ఎఫ్ఐ 0, సిగ్మా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రాయాలి. ఈక్వేషన్ రాకపోతే ఇది రాదు. ఓకే, therefore I can say fx divided by f. Okay, can I say all of you finally that fy will be definitely equal to f into sin theta or not? Yes. At the same time I can say that fx is definitely equal to how much? F multiplied by cos theta over ఒక చిన్న పాయింట్ అయిందండి. ఓకే, fy is f sin, fx is f cos. ఒక పెద్ద డౌట్, అది చాలా పెద్ద డౌట్ అండి. చెప్పాలంటే ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, ఒక స్టూడెంట్ అడుగుతున్నాడు మొన్న, సార్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఎప్పుడు కాసే ఉంటుందా, వై యాక్సిస్లో ఎప్పుడు సైనే ఉంటుందా? నో. ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్లో, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఎఫ్ అనేది యాంగిల్ తీటా ఎక్కడ చేస్తుందండి? ఎక్స్ యాక్సిస్తో చేస్తుంది, ఎక్స్తో చేస్తుంది. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యాంగిల్ తీటా గనక వైతో గనక చేస్తే, చాలా జాగ్రత్తగా నేను చెప్తున్నాను. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే? కాస్త ఇవేం చేద్దామంటే, ఈ యాంగిల్ని ఇక్కడ తీసేసేసి, వినంటారా, తీసేసి ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ దిస్ యాంగిల్ విత్ ద వై యాక్సిస్ అండి. ఏమవుతుంది చెప్తారా? ఈ వైతో కనుక చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, fy విల్ బి ఈక్వల్ టు f cos theta. Many students are doing mistake here only, and fx will be definitely equal to what? F multiplied by sin theta. Are you following what I am trying to say? I am looking into comments. I am having my phone with me. Phone నా దగ్గర ఉందండి. మీకు డౌట్స్ కనుక ఏమైనా ఉంటే అడగొచ్చు. లైవ్ చాట్లో నేను టైప్ చేస్తాను. మీ డౌట్ ఉంటే లైవ్ చాట్లో టైప్ చేయండి. ఓకే, చాట్ చేసిన తర్వాత, లైవ్ చాట్లో చాట్ చేసిన తర్వాత నేను దీన్ని చూసి మీకు ఆన్సర్ చెప్తాను. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్, నో ఇట్ వరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, కంక్లూజన్ ఏంటంటే, ఎగ్జామినేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాంగిల్ ఏ యాక్సిస్తో చేస్తుందో కావాలి. ఎక్స్తో కనుక చేస్తే యాంగిల్ ఎక్స్ కాస్ అవుతుంది, వై సైన్ అవుతుంది. ఓకే, వైతో కనుక యాంగిల్ చేస్తే వై కాస్ అవుతుంది, ఎక్స్ సైన్ అవుతుంది. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఆల్ ఆఫ్ యూ? పర్ఫెక్ట్. ఇస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. ఇక్కడే చాలామంది మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ మిస్టేక్స్ హియర్ ఓన్లీ ఇన్ ద సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, రెజల్యూషన్ రాకపోతే ఫ్రీ బోర్డ్ డయాగ్రామ్స్ రావు, ఫ్రీ బోర్డ్ డయాగ్రామ్ రాకపోతే ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం రావు. So I'm removing all of you all these things. Okay, now we shall proceed with the angle with only x-axis. X-axis తో మాత్రమే యాంగిల్ మార్క్ చేద్దాం. ఓకే, y-axis అని తర్వాత చూద్దాం. It will take some time. Now we got fx and we got fx వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి all of you. కనబడుతుంది all of you? Just see. ఓకే, దీన్ని పైకి చూద్దాం, పైకి పెడదాం. ఓకే, now just see here. We can do one thing. I'm just adding and squaring both అండి. ఏమవుతుంది చెప్పండి? Upon adding and squaring, what happens, definitely it will become f square into, what is sin square plus cos square ఎంత అండి? 1. Therefore we'll be getting finally f is equal to how much? Root over fx square plus fy square. Okay, now this f is called as what? Resultant R for fx and fy. Are you following all of you? ఒకటి చెప్తా వినండి. అసలు ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు రాస్తామంటే, ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్కి వెన్ ఎవర్ ద యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ది వెలాసిటీ అవ్వచ్చు, ఐ కెన్ రైట్ సింప్లీ వెలాసిటీ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ vx స్క్వేర్ ప్లస్ vy స్క్వేర్ ఐ కెన్ రైట్ అండి. అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం వీ కెన్ రైట్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ax స్క్వేర్ ప్లస్ ay స్క్వేర్ ఐ కెన్ రైట్. వీ హ్యావ్ టు అప్లై డిఆర్ఎంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ అప్లై చేసి మనకు కావాలండి. ఇన్ ద సేమ్ వే మొమెంట్ m విల్ బి డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ టు వాట్? mx స్క్వేర్ ప్లస్ my స్క్వేర్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్? ఓకే, therefore the things are nothing but all these things are vector quantities only. Every vector, not only a force, every vector we can resolve in this way only. Each and every vector we can resolve like this. Are you following what I am trying to say? So next, what about the value for tan theta? Very simple. Here I am writing tan theta is equal to, we can take it as fy divided by fx.
Okay, మళ్ళీ ఈక్వేషన్ రాస్తాను all of you. F is equal definitely how much? Root over we can take it as fx square plus fy square. Okay, therefore I can say all of you, this is called as magnitude of the resultant force and this is called as direction of the resultant force acting on the body. ఓకే, ఇంకా క్లియర్ చెప్పాలంటే ఇది ఒక చిన్న పాయింట్ ఏ అనుకుంటే ఆ పాయింట్ ఏ మనం ఇక్కడ మార్క్ చేసాం. ఎక్కడ మార్క్ చేసామండి? ఆరిజిన్లో మార్క్ చేసాం. ఓకే, all of you please try to reply, say something, you can ask me the questions, all of you, I am ready. Okay, so please answer all of you, come on. Okay, please ask some questions, not answer, please ask some questions in the live chat. I am looking into live chat, all of you. Okay, you can ask me the questions, no need to worry, all of you. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సో ఒక చిన్న పాయింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ all of you. I am having a block resting on the inclined plane. Just see here. ఒక నిమిషం, దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ పేజ్ యాడ్ చేస్తానండి. ఓకే, వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ అండి. I am having a inclined plane like this. దీని మీద ఏం చేద్దామంటే I am placing a block. That is the case. Okay, this becomes some angle theta. Okay, all of you, right? What I want to do is, I want to resolve the weight of this body. ఈ బ్లాక్ కి వెయిట్ డబ్ల్యూని రిజాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నిహారిక, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రెస్పాన్స్, థ్యాంక్ యూ శ్రీహర్ష, ఎవ్రీబడి. ఓకే, నౌ దీనికి నేను ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసే ముందు ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ద వెయిట్. హౌ? వెరీ సింపుల్. కెన్ ఐ సే పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దట్ బాడీ ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా సరే, బాడీ కెన్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్, బట్ డెఫినెట్లీ వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ విల్ బి ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ వర్టికలీ డౌన్వర్డ్. వెయిట్ ఎప్పుడు డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది. నౌ ఐ వాంట్ టు రిజాల్వ్ దిస్ వెయిట్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్. One is along the plane and one is normal to the plane. Are you following? And because of this one you will be getting normal. అవన్నీ నేను తర్వాత చెప్తానండి. I am not discussing about complete free body diagram. I am discussing about simple resolution only. ఓకే, ఎన్ని ఫోర్స్లు యాక్ట్ అవుతాయి ఏంటి తర్వాత చూస్తాం. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఎన్ అంటాం. ఓకే, ఒకవేళ సర్ఫేస్ రఫ్ సర్ఫేస్ అయితే కనుక యూ విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అంటాం, అంతే. ఓకే, now the point is what, we have to resolve this weight in two components. మరి రెజల్యూషన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? we have to form a triangle. మీకు కొద్దిగా కనబడుతుందా ఇక్కడ? all of you, can you see a triangle here clearly? we have a triangle. now in this triangle, all of you, in this triangle I can say that this is 90 and this how much అండి? 90 minus theta. am I right, all of you? ఇక్కడ అంతేనా? ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎక్కువ మంది ఇక్కడే మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక బ్లాక్ కనుక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద కనుక ఉంటే అదే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏం జరిగింది చెప్పండి. ఫైనల్గా ఏం జరిగింది? ఓకే, ఇది తీటా కాబట్టి, ఇది 90 కాబట్టి ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో దిస్ ఈస్ బికమింగ్ 90 minus theta. am I right, all of you, clearly? yes. now finally what was happening, please tell. what happened actually, tell me please, tell me. So can I say that this is making an angle 90 minus theta with a vertical or not? ఓకే, ఆర్ మీ ఇంకా చాలా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఏం చేస్తారంటే చూడండి ఒకసారి, ఆల్ ఆఫ్ యూ, కనబడుతుంది? ఫిగర్ కనబడుతుందా? ఒక్క నిమిషం ఫిగర్ చెక్ చేయనివ్వండి. ఫిగర్ బ్రేక్ అవ్వకూడదు, అందుకే అదే చూస్తున్నాను. ఒక్క నిమిషం. ఓకేనా? ఎస్, నో జస్ట్ సీ హియర్. ఓ పని చేద్దాం. ఓకే, ఏం చేద్దామంటే this is x, this is y అనుకుందాం. x axis, y axis. okay, now this is actually x, this is actually y. listen carefully, అన్ని క్లారిఫై అయిపోతాయి, మీకు డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి. ఓకే, రవికుమార్, థ్యాంక్ యూ. హాయ్, హలో, హౌ ఆర్ యూ? ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఫైన్.
Okay, now just see here, ఈ weight ఉంది చూసారా, ఈ weight ఏం చేస్తారంటే you just place this weight here. That's it. ఈ weight ఇక్కడ place చేయండి. Now can I say that this is making some angle 90 minus theta or no? చూడండి ఒకసారి all of you. This x-axis, y-axis. Are you following all of you? Okay, this is x. Listen carefully. This is x. This is y. X, y. This is the weight. This is the weight. This is 90 minus theta. This is also 90 minus theta. I am saying for clear representation. If you could draw చేయాల్సిన అవసరం లేదు, but I am saying for you, for your sake only. Are you following all of you clearly? Ravi Kumar, thank you so much. Thank you. Okay, now just see here. Now W is making 90 minus theta with the x-axis. ఏం చేద్దాం అంటే it becomes what you know, W cos 90 minus theta. ఇదేమవుతుందండి, W sin 90 minus theta. Am I right all of you? అయితే ఒక చిన్న డౌట్, what is W cos 90 minus theta? Can I say it will become W into sin theta or not? Okay, and what is this one? W sin theta will definitely become W multiplied by cos theta. Over. Shown all of you, here I am writing W into sin theta and W into cos. Am I right all of you? Perfectly. Thank you everyone for your response. Valuable response. Thank you. Okay, now did you understand how to resolve the weight of a block resting on the inclined plane or not? Yes. I hope you understand. ఇది రిజల్యూషన్ అంటే ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, బై హార్ట్ చేయొద్దు, ఏది బై హార్ట్ చేయొద్దు, అర్థం చేసుకోండి. మీరు అర్థం చేసుకునే ట్రై చేస్తే ఒక 5 minutesలో అంత క్లారిఫై అయిపోతుంది. బై హార్ట్ చేస్తే జీవితాంతం బై హార్టింగ్ అయిపోతుంది. Concept, try to understand the concept, all of you. Try to understand the concept. Then definitely you can achieve your goals, and definitely you will achieve your objectives or goals, and you can definitely achieve your dreams also. And you can score full marks in the semester examination. Okay, and in the engineering mechanics also you can score good marks. You can score up to full marks also. Okay, so just like physics, అంటే ఫిజిక్స్ అంటే థియరిటికల్ పార్ట్ దాంట్లో ఉంటుంది. ఫిజిక్స్ ఇది డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది. ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అడ్వాన్స్డ్ ఫిజిక్స్ అండి చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, అయితే ఒక చిన్న డౌట్, అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే చాలా జాగ్రత్తగా. ఓకే, లెట్ us assume దిస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 30 అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఫైనల్లీ దిస్ బికమ్స్ ఫైనల్లీ W into sin 30 or not? Yes, అంతే కదా. ఓకే, దిస్ బికమ్స్ వాట్, W multiplied by cos 30. This is the case. There is a picture. Okay, so W sin, W cos. ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంక్లైన్ ప్లేన్ కనుక 30 degrees యాంగిల్ కనుక చేస్తే దిస్ విల్ బికమ్ sin 30, దిస్ విల్ బికమ్ cos 30. ఇంకోటి చెప్తా వినండి, ఈ 30 అయితే ఇది 90 కాబట్టి కెన్ ఐ సే దిస్ విల్ బికమ్ 60 ఆర్ నాట్? 60 అయ్యేది, హ్యాస్ టు బికమ్ 60. ఓకే, మీరు 60తో కానీ రిజాల్వ్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది చెప్పనా, W cos 60 అవుతుంది. ఇది ఏమవుతుంది చెప్పమంటారా, W sin 60 అవుతుంది. అయితే ఒక చిన్న డౌట్, కెన్ ఐ సే పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ దట్ W cos 60 ఈజ్ ఈక్వల్ W sin 30 ఆర్ నాట్? అరే cos 60 అన్న sin 30 అన్న ఒకటే. At the same time, cos 30 will be equal to sin 60. Both are same only. ఇక్కడే చాలా మంది ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారండి. అందుకే ఈ పాయింట్ స్ట్రెస్ చేస్తాను నేను. ఈ క్లాస్ మొత్తం దీని మీద స్పెండ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, 60 30 ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. బట్ బై హార్ట్ చేయొద్దు, కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. ఐ ఆమ్ సేయింగ్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ యూ హియర్. సో ప్లీజ్ మై డే స్టూడెంట్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ, so don't neglect the subject, you can score good marks. Now I hope you understand. నేను ఇక్కడ ఫ్రీ బోర్డ్ డయాగ్రామ్ చెప్పలేదండి. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అబౌట్ ఫ్రీ బోర్డ్ డయాగ్రామ్, ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ అబౌట్ రెజల్యూషన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సీన్ ఏ సింపుల్ రెజల్యూషన్ అండి. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ టాపిక్. రైట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ parallelogram law of forces. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేద్దాం, ఏమి వరీ అవ్వద్దు. ఓకే,
ఇవాళ టైం సరిపోతే రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం, నో నీడ్ టు వరీ. బట్ మీరు క్లాస్ మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు. Parallelogram, law of forces. That is the case. Okay, when we will use parallelogram law of forces to determine the resultant of two forces. Okay, బాడీ మీద రెండు ఫోర్స్లు యాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఆ రెండు ఫోర్సెస్కి రిజల్టెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇన్ దట్ కేస్ వి విల్ గో ఫర్ ద parallelogram law of forces. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ఎ ఫోర్స్ సిస్టమ్. Very simple. What is the meaning of resultant of a force system? We have to understand. Resultant of a force system. Okay. One second. కొంచెం పేషెన్స్గా ఉండండి. అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి కాన్సెప్ట్, చాలా బాగుంటుందండి. ఓకే, హ్యావ్ సమ్ పేషెన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ క్లాస్. ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఓకే, నౌ హియర్ ఒక బాడీ తీసుకున్నాం. ఓకే, కెన్ యూ సీ ద ఫిగర్ క్లియర్లీ? ఏదో ఇక్కడ డ్రా చేద్దాం. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ బాడీ ఆల్ ఆఫ్ యూ హియర్. ఈ బాడీ మీద ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ అప్లయింగ్ సమ్ 4 నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ లైక్ దిస్. 1 2. So 1 2 3 and then 4. I am having 4 number of forces. The forces are F1, F2, F3, F4. This is the picture. I'm having totally 4 number of forces. Okay. So then ఏమంటున్నానంటే by the application of all these forces, let us assume this body is having some acceleration. In this direction. Okay, so let the acceleration be, for example, some 5 meters per second square. Again, I am explaining all of you. Okay, on a body we have 4 number of forces. By applying all these forces, the body started accelerating with 5 meters per second square. Can I say a point all of you that this is the net effect? This is the net effect that is produced by the entire force system or not? Yes, Kiran, definitely. Previous question paper problem చెప్తాను కాన్సెప్ట్తో చెప్తాను. ఇంత డ్రాయింగ్లో చెప్పాను. 7 PM to 8 PM డ్రాయింగ్ క్లాస్తో 2 క్వశ్చన్స్ చెప్పాను ఇవాళ. కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను, క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను. బట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పకుండా క్వశ్చన్ చెప్తే ఉపయోగం లేదు. ఓకే, కిరణ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, నో కెన్ ఐ సే దట్ ద ఎంటైర్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ దిస్ నెట్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ నాట్? దీస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ రిజల్టెంట్ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో. నెట్ ఎఫెక్ట్ అన్న రిజల్టెంట్ ఎఫెక్ట్ అన్న ఒకటే, సేమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పే చాలా జాగ్రత్తగా నో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ. కెన్ యూ సీ ద స్క్రీన్ క్లియర్లీ? ఎస్. నో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ కేసులో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేమ్ బాడీ. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేమ్ బాడీ అండి, అదే బాడీ మనం తీసుకుంటున్నాను. ఒక నిమిషం. కెన్ యూ సీ దిస్ ఫిగర్ క్లియర్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ? లెట్ మీ చెక్ యూ కెన్ సీ ఇట్ క్లియర్లీ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ కట్ అవ్వకూడదు, అదే మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఓపెన్ చేద్దాం. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 1 second. Yes. Now I hope you can see this one. One second, just have some patience. Okay, I have to check in the phone, that's why. Yes, you can see. Perfect. Thank you all of you. Right. Okay, now you see here
ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ బాడీ, మళ్ళీ అదే బాడీ తీసుకుంటున్నానండి, అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. అదే బాడీ మళ్ళీ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బాడీ మీద ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ అప్లై ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఫోర్స్ అండి. ఐ విల్ అప్లై ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఫోర్స్. దాన్ని ఏమంటా అంటే సమ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ అన్న. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ అప్లై చేయటం వల్ల డెఫినెట్లీ యువర్ బాడీ ఈజ్ ఆల్సో యాక్సలరేటింగ్ by a value that is a is equal to 5 meters per second square అనుకున్నాం. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఓకే. అండ్ ఇదే బాడీ ఇక్కడ తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఈ బాడీ మీద ఎన్ని ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో, ఒకటే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయటం వల్ల బై అప్లైయింగ్ దిస్ వన్ సింగిల్ ఫోర్స్ ఐ ఆమ్ గెట్టింగ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ హౌ మచ్ అండి, 5 meters per second square. అయితే ఇప్పుడు పాయింట్ చెప్పండి, బాడీస్ ఆర్ సేమ్. బాడీస్ ఆర్ సేమ్, బాడీస్ సేమే, రెండు బాడీస్ సేమే. బట్ ఇక్కడ ఎన్ని ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? 4. హియర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఫోర్స్. బట్ వాట్ ఈస్ టోటల్ నెట్ ఎఫెక్ట్? కెన్ యూ సే దట్ ద నెట్ ఎఫెక్ట్ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై 4 ఈజ్ 5. The net effect that is produced by only one single force is 5. Can I say that, all of you? The very, very important, can I say that? Very important point, I can say that the resultant effect produced by all these 4 forces is equal to the resultant effect that is produced by only one single force. అంటే ఏంటంటే ఈ 4 ఫోర్సెస్ ఏదైతే ఎఫెక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయో ఆ ఎఫెక్ట్ ఈ సింగిల్ ఫోర్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సేమ్ బాడీ మీద. దెన్ ది సింగిల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాల్డ్ యాజ్ ద resultant of the force system. Are you following? అర్థమైందండి all of you? Okay, so please you just tell me or I will explain once again. Yes, question papers I'll explain, no need to worry, Kiran. So all of you please tell me all of you whether this one is clear or not. Yes, or I have to explain once again. Please make it fast. Okay, did you understand what is the meaning of resultant, all of you? Resultant is a force, okay, which will produce the same net effect that is produced by the entire force system. అంటే ఈ 4 చేసే పని ఏదైతే ఉందో ఈ ఒక్క ఫోర్స్ చేస్తుంది. అంటే ద మీనింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద 4 నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. ఈ ఫోర్స్ 5 ఉండొచ్చు, 6 ఉండొచ్చు, ఈ యాక్సలరేషన్ 5 అవ్వచ్చు, 10 అవ్వచ్చు, 20 అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు అండి. ఓకే, now just see here all of you, I am going for the parallelogram law of forces. Okay, so very, very important and again I am keeping the side heading here, page add chedam. I hope you understand the definition of resultant, all of you. Forces. This is the case. Are you following, all of you? One second. Yes. Okay. You can ask any doubts in the live chat, all of you. I'm just waiting in the live chat by looking into my phone. Right. Now, when we will use parallelogram law of forces for determining resultant of 2 number of forces, force acting on the body, there is a point here. Okay, now what I am doing is I am having 2 forces like this, the force F1 and okay, and this is the force F2, యాంగిల్ థీటా F1. ఈ 2 ఫోర్సెస్కి ఐ వాంట్ టు డిటర్మైన్ ద రిజల్టెంట్. హౌ? ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ parallelogram law of forces. ప్రాబ్లం కూడా చేస్తాను, జస్ట్ లిసన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కేర్ఫుల్లీ. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ F1, all of you I am marking, and this is the force F2, all of you I am marking. Okay, representing F1 with a side AB. Okay, representing F2 with a side AC. Again, I am repeating all of you.
representing F1 with AB, representing F2 with AC. Okay, all of you. మీరు ఏం చేస్తారంటే పాయింట్ సి దగ్గర నుంచి just draw a line parallel to AB. Okay, AB కి parallel గా you just draw a line in this way. Next, you draw a line in this way, joining. Okay, this line is parallel to this one, this is parallel to this one. Okay, F2, this one is what actually F1, and this becomes the point DV. That's it, all over. Okay, now can I say this angle is nothing but theta or not? Check చేయండి all of you. Theta రాయొచ్చు, alpha రాయొచ్చు, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయండి, no problem. Okay, now this is the case. Now if we join this diagonal, this will be always representing the resultant force R. Got the point, all of you? ఇక్కడ నేను assume చేసే యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో F1 కి F2 కి మధ్యన యాంగిల్ is nothing but theta. I am assuming, all of you. Are you following what I am trying to? This becomes some angle theta. There is a picture. Now I want to determine the resultant magnitude and direction. How we can bring out? Very simple and very simple. Can just drop a line here. Line drop cheyandi. Drop a line. Okay, and extend this one. Now can you see a triangle, all of you, here like this? And you can see a short triangle also here like this. Okay, and a big triangle also here like this. Okay, I think the point ఏంటంటే, can I say that these two are parallel lines, all of you? రెండు parallel కదా, parallel. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా ఏదైతే ఉందో అదే యాంగిల్ థీటా ఉంది. Okay, this becomes the angle 90. This is a picture. Okay, so tell me, all of you, here this is theta కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? Definitely F2 multiplied by cos theta, and this will become definitely F2 multiplied by sin theta. This is the picture. Perfect kada? Yes, are you following? Now this is the right angle triangle. ఈ right angle triangle నుంచి ఏం చేద్దాం అంటే, we shall go for a Pythagoras theorem. Okay, we shall go for a Pythagoras theorem. Okay, so Pythagoras theorem లోకి వెళ్తే ఈ థియరం అండి. Pythagoras theorem వెళ్తే, can I say that hypotenuse square, one second, have some patience. Okay, hypotenuse ఇక్కడ రాస్తాను. Hypotenuse square is equal definitely F1 plus F2 cos theta whole square F2 into sin whole square. Okay, so expand చేయండి. Expand చేస్తే ఏమవుతుందంటే, you will be getting sin square plus cos square. Can I say sin square plus cos square is equal to 1 అవుతుందా లేదా? Okay, or step అర్థం ఏముంది, for you only. Okay, so r square will be finally f1 square plus f2 square into cos square theta plus 2f1 f2 multiplied by cos theta plus it will become definitely f2 square into sin square theta. So finally జరిగేది ఏంటంటే, r square is equal to f1 square. Okay, so plus చూడండి, ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, adding this one and this one. If you take f2 square as common, what is sin square plus cos square is equal to 1 we are getting. So f2 square plus you will be getting 2 into f1 f2 multiplied by cos theta. Finally discussion is what, here I am writing r will be equal to, finally is equal to, okay, so f1 square plus f2 square plus 2 into f1 f2 multiplied by cos. There is a picture. Are you following, all of you? This is the case. Very simple. Okay, అయితే పాయింట్ చెప్పాలండి మీకు, సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ద క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్, derive and prove parallelogram law of forces. మళ్ళీ చెప్తున్నా, derive and prove parallelogram law of forces given for 4 marks.
ఇదంతా మీరు ప్రూవ్ చేయాలి. ఇది సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్కి యూజ్ అవుతుంది. నేను చెప్పాను మీకు, ఎగ్జామ్కి యూజ్ అయ్యే మాత్రమే చెప్తాను. ఎగ్జామ్ పాయింట్ వ్యూలో మాత్రమే క్లాస్ వెళ్తుంది. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే క్లాస్ వెళ్తుంది. సో ప్లీజ్ all of you try to just follow this one definitely. Okay, so we got this value of r. Now what about angle made by r? Okay, అదే ఒకవేళ యాంగిల్ థీటా అనుకుంటే, సో యాంగిల్ ఆల్ఫా రాద్దాం. ఓకే, యాంగిల్ ఆల్ఫా అనుకుంటే టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ విచ్ ఈక్వేషన్ విల్ గివ్ ఆల్ఫా వాల్యూ. అంటే కెన్ ఐ సే దట్ r is making some angle alpha with the horizontal or not? అంటే this is direction of the alpha, direction of r. అసలు డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి? డైరెక్షన్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ మేడ్. ఓకే, ఎగ్జామినేషన్ వాడు ఏమంటాయంటే వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆర్ అంటాడు. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఇది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఇది. వాట్ ఈస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ అంటాడు. ఆల్ఫా అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ అంటాం. ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఎలా వస్తుందని చెప్పండి. హౌ వీ కెన్ బ్రింగ్ అవుట్ ఆల్ఫా? హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్, ఇక్కడ రాస్తున్నానండి. కెన్ ఐ సే ఆల్ ఆఫ్ యూ దట్ యువర్ tan ఆల్ఫా ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ ఇదే కదా. అరే చూడండి, ట్రయాంగిల్ మొత్తం చూడండి ఒకసారి. ఈ ట్రయాంగిల్ మొత్తం తీసుకుంటే ఇది ఆపోజిట్ అడ్జసెంట్ సైడ్. కెన్ ఐ సే వాట్ ఈస్ ఆపోజిట్ సైడ్? Okay, so f2 into sin theta divided by, we can take it as f1 plus f2 multiplied by cos. There is a picture, there is a case. Okay, are you following all of you? అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగిల్ బీటా అనుకున్నాం. కెన్ ఐ సే దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ beta is the angle made by the resultant with the force f2 or not? Yes. Alpha is the angle made by r with the force f1. ఆల్ఫా వచ్చింది, నాకు బీటా కావాలి. బీటా కావాలంటే ఏం చేస్తాం? జనరల్లీ ఏం చేస్తాం చెప్పండి. కెన్ ఐ సే ఆల్ ఆఫ్ యూ దట్ యువర్ థీటా ఈజ్ 100% ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఆర్ నాట్? సో బీటా విల్ బి డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ టు వాట్? ఆల్ఫా మైనస్ థీటా అవుతుంది. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఓవర్. ఓకే, ఇది పాయింట్ అయిపోయింది. అయితే నాకు డిస్కషన్ ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఐ వాంట్ టు డిటర్మైన్ tan బీటా ఓన్లీ. అంటే నేనేమంటున్నానంటే చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఎగ్జామినేషన్లో ఈ థీటా కనుక మనకు ఉంటే చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. ఇఫ్ థీటా ఈజ్ నోన్, ఓకే, ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ థీటా హియర్ యూ కెన్ బ్రింగ్ అవుట్ ఆల్ఫా డైరెక్ట్లీ. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే థీటా ఉందండి, బీటా కావాలి నాకు. థీటా ఈజ్ దేర్, ఐ నీడ్ బీటా. అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే థీటా ఉంది కానీ నాకు ఈ స్టెప్ అవసరం లేదు. ఈ స్టెప్ లేకుండా నాకు బీటా వాల్యూ డైరెక్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ బీటా కావాలంటే మీకు 2 స్టెప్స్ రాయాల్సి వస్తుందనే కదా. ఈ వేలో మీరు ఫాలో అయితే బీటా కావాలి, 2 స్టెప్స్ రాయాల్సి వస్తుంది. నాకు tan బీటా వాల్యూ డైరెక్ట్ కావాలండి. ఓకే, నాకు థీటా తెలుసు, బీటా కావాలి. ఏం చేస్తారో చెప్పండి. వెరీ సింపుల్. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ tan ఆల్ఫా వీ హ్యావ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, బట్ ఫర్ బీటా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఫర్ బీటా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ నాట్ దేర్ యాక్చువల్లీ. మరి అలాగా? వెరీ సింపుల్, జస్ట్ చెక్ ద సిమిలారిటీ. చెప్తే చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ఐ విల్ జస్ట్ సే షార్ట్ కట్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఆల్ఫా ఈజ్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై విచ్ ఫోర్స్ అండి? f1. కానీ ఇక్కడ ఈ ఫామ్లో మీరు చూస్తే ఆల్ఫా అనేది యాంగిల్ మేడ్ బై f1, బట్ న్యూమరేటర్లో ఏమొచ్చిందంటే f2 వచ్చింది. మళ్ళీ చెప్తా. ఆల్ఫా ఈజ్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై విచ్ ఫోర్స్ అండి? f1. వాట్ ఈస్ అదర్ ఫోర్స్ వీ హ్యావ్? f2 న్యూమరేటర్లో వచ్చింది. ఎట్ ద సేమ్ టైం నాకు బీటా కావాలి. బీటా ఈజ్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై విచ్ ఫోర్స్ అండి? విచ్ ఫోర్స్? f2. వాట్ ఈస్ ద అదర్ ఫోర్స్ వీ హ్యావ్? f1. Therefore what happens, that f1 will be definitely coming into the numerator. Okay, so here I am writing it as f1 into sin theta divided by f2 plus f1 divided by plus multiplied by cos theta. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. 1 and then 2 ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇదే మెయిన్ 2 పాయింట్స్ ఇవే. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ జస్ట్ టెల్ మీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. ఎగ్జామినేషన్లో మీరు ఫిగర్స్ వేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసే అంత సీన్ అయితే ఉండదు. సో నా సజెషన్ ఏంటంటే కొంచెం మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడే కొంచెం జాగ్రత్తగా అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తే
అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఇట్ విల్ బి ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే? Is it or not? Yes. Definitely we can say that. Okay, so this is the magnitude and this become direction. Okay, again I'm repeating all of you. Alpha is the angle made by which force and F1. What is the other force we have? F2. F2 will come in numerator. Now, what about beta? Beta is the angle made by which force and F2. What is the other force we have? F1. F1 will come into numerator. There is a picture. Are you following all of you? Therefore, these actually parallelogram law of force. This become magnitude and these two are directions. ఈ రెండు డైరెక్షన్స్ అంటాం. ఆల్ఫా అన్న బీటా అని రెండు ఒకటి. ఓకే, సో అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ మేడ్ విత్ F1, బీటా ఈజ్ మేడ్ విత్ F2. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది మొత్తం తీటా కదా, కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ తీసుకుంటారు. ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అసలు అవ్వదు, అది స్పెషల్ కేస్ అవుతుంది. స్పెషల్ కేస్ యాంగిల్స్ మే నాట్ బి ఈక్వల్ ఆల్వేస్. ఓకే, సో ప్యారలగ్రామ్లో వినండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ప్యారలగ్రామ్లో ఈ డయాగ్నల్ ఉంది, ఈ డయాగ్నల్ ఎప్పుడూ కూడా ఈ టోటల్ యాంగిల్ని ఈక్వల్ యాంగిల్స్ కింద డివైడ్ చేయకపోవచ్చు. ఈ రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటే, ఈ రెండు సైడ్స్ కనుక ఈక్వల్ ఉంటే దెన్ యూ మే హ్యావ్ ఈక్వల్ యాంగిల్స్. బట్ దీస్ టూ ఆర్ అన్ఈక్వల్ సైడ్స్, అన్ఈక్వల్ ఫోర్స్. ఇది F1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు F2. ఈ రెండు అన్ఈక్వల్ ఫోర్స్ కాబట్టి angle beta comma alpha both are not equal with each other. Are you following all of you? Okay, now just see. I'll just go for a small question. One second. File this question. Yes. అరే ఈ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్ ఇచ్చాడమ్మా. ఓకే, సో కిరణ్ వారు ఆస్కింగ్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ రైట్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇంకా మనం రేపటి క్లాస్ ఇంకా మనం మెనీ క్వశ్చన్స్కి వెళ్తాం, చాలా క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం, 1 by 1 వెళ్దాం. నో నీడ్ టు వరీ. ఎస్, ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు ఎక్సెల్ విద్యార్థి హూ హ్యాస్ జాయిన్ ద సెషన్. ఓకే, నౌ జస్ట్ సీ వాట్ యు వర్ సేయింగ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ హియర్. ఓకే, ద మాక్సిమం అండ్ మినిమం రిజల్టెంట్స్ of two forces are 17 and 3 respectively over trial. Okay, determine the magnitude of the forces and angle between them if the magnitude of the resultant is √149. ఓకే, అయితే వాడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాయంటే మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం. అసలు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే when the resultant will be maximum and when the resultant will be minimum మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఎనీబడి కెన్ యూ ఆన్సర్ దిస్ వన్? ఆన్సర్ చెప్తారా నాకు? ఎనీబడి కెన్ యూ జస్ట్ టైప్ హియర్? డౌట్స్ ఉన్నారు, యూ కెన్ జస్ట్ టైప్. ఐ విల్ జస్ట్ సీ హియర్. ఓకే, అండ్ బై లుకింగ్ ఇన్ టు మై లైవ్ చాట్ ఐ విల్ జస్ట్ ఆన్సర్ విత్. నో నీడ్ టు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదండి. ఓకే, ఐఎమ్ హియర్, ఎక్సెల్ విద్యార్థి విల్ బి విత్ యూ. We will take care about 2 subjects, drawing and mechanics. Engineering drawing and engineering mechanics, all of you will definitely score good marks in a semester examination. No need to worry at all. Okay, right now just see here all of you. ఇప్పుడే ఒక ఫార్ములా రాసాం మనం. If it is the force F1, if it is the force F2, ఇప్పుడే రాసాం. ఓకే, one second. If it is F1 and if it is the force F2 and if the angle between them is equal to theta అనుకుంటే, can I say that R will be definitely equal to √. ఓకే, కొంతమందికి రెడ్ మార్క్ కనబడకపోవచ్చు, వైట్ రాద్దాం. One second. Can I say all of you that your R will be definitely equal to √, F1 square plus F2 square plus 2 into F1 F2 multiplied by cos. అండి ఇది పిక్చర్. అర్థమవుతుందా? అయితే ఇంకో పాయింట్ మీకు చెప్పలేదు నేను, ఒక నిమిషం అండి. ఓకే, తర్వాత చూద్దాం, అది నో ప్రాబ్లం. నేను ట్రయాంగులర్ ఫోర్స్ చెప్పలేదు, తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, సో ఇదే కేసు అండి. నౌ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తామేనండి. ఈ యాంగిల్ తీటా కనుక చేంజ్ అయితే ఆర్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందా అవదా? అవుతుంది. F1 F2 చేంజ్ అయినా తీటా చేంజ్ అయినా ఆర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఎఫెక్టెడ్, విల్ బి చేంజ్డ్.
Okay. Now what I'm trying to do, I'm just keeping this f1, f2 constant, and I'm changing this angle theta only. I will bring this theta as 0 degrees, 90 and 180. Let us see what happens here. This question. Okay. In the first case, I'm going for the first case only. Okay. In the first case, I'm assuming that these forces are acting in the same direction like this. ఇది F1. ఇదేంట్రా అంటే F2. F1. ఇదేంట్రా అంటే F2. Point A. This one is the point A. Okay. Now can I say all of you that in this case your theta is equal to 0 degrees or not? Okay. And I can say definitely R is equal to root over, we can take it as F1 square plus F2 square. Okay. So what is cos 0? Equal to 1. So kabatti cos 0 equal to 1 kabatti into 1 ade vastundi kabatti we will be getting this one as finally F1 plus F2 only. Whole square gets cancelled kada, or inko step me rayal kavali anukunte you can just see here. This is the case, all of you, and I can say finally R is equal to F1 plus F2. This is the case. Okay. So next I'm going for the second case, all of you here. Okay. So this is the force F1 and this is the force F2. What is the angle we have? 90. Okay. Now what is the value of cos 90? Cos 90 cheppandi. How much? 0. Cos 90 is 0 అయితే ఏమవుతుందంటే definitely I can say this total term has to become 0. ఇది మొత్తం 0 అవుతుంది. ఇది 0 కనుక అయితే రిమైనింగ్ ఏంట్రా ఇది చూడండి ఒకసారి. Can I say that R will be definitely how much? చూడండి. R will be definitely root over F1 square plus okay. So F1 square plus F2 square. That's it over. Now I'm going for second case, all of you. Third case, sorry. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇది. I'm going for third case. Okay. Horizontal. Again horizontal. Okay. So this is the force F1. 1 second. So this is the force F1 or force F2. Okay. And this becomes your angle how much andy? 180. Is the picture. Okay. Now can I say all of you that this one will be definitely 180 cross nanandi, and here theta is how much? 90. Okay. What is cos 180? Minus 1. Substitute chase you will be getting R is equal to definitely F1 minus X. Now tell me all of you, for 3 different angles. For 0, this is the R value. Okay. Just see here. For 0, this is the R value. For 90, this is the R value. For 180, this is the R value. Tell me all of you, in these 3 things, in these 3 values of R, which one is maximum and which one is minimum? మీరు కొంచెం ఆలోచిస్తే this will become the maximum value of the resultant force. Okay. ఇంకొంచెం ఆలోచిస్తే definitely what happens, this will become the minimum value of resultant force. కొంతమంది దీని maximum అంటారు, అవదు. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F1 is 1, F2 is 2, 1 plus 2 ఎంత? 3. Okay. Now F1 is 1, F2 is 2, చెప్పండి ఎంత అవుతుంది? root 5 అవుతుంది. Which one is more? This one is more than this one. 3 is always more than root 5, or root 5 is less than 3. So can I say these maximum, this minimum or not? I think point conclusion ఏంటంటే, can I say that when theta is 0, R will become maximum or not? Yes. Or we can say
When F1 and F2 both are collinear, can I say R will become maximum or not? Yes. Okay. And when F1 and F2 both are collinear and acting in the opposite direction, can I say this will become R minimum or not? Minimum or not? Yes. Are you following what I am trying to say? Okay. So both are in same direction, both are in different direction, all of you. Okay. This is the forces are maximum, the forces are minimum. That is the picture we can have. Okay. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూద్దాం all of you. క్వశ్చన్ చూద్దాం. Okay. What is maximum value of R? 17. Minimum value is 3. Direction of R is root 149. Sorry, R value is 140. Okay, సరే చూద్దాం. క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి. So here I am writing all of you the values. Okay. So R maximum ఎంత ఇచ్చాడండి? 17. Tomorrow we have more good questions, important questions. No need to worry. Next, R minimum ఎంత అంటే వాడు ఇచ్చిన 3 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడే మనం చూసాం R maximum అంటే ఏంటి? F1 plus F2 is nothing but R maximum. What is R minimum? F1 minus F2 is the R minimum. Ante. Are you following? That is the case. Now, you don't add cheyandi. Can I cancel these two? This becomes what? 2F1 and it is 20. Okay. So, can I say all of you finally that your F1 will be definitely equal to 10 kilo or not? And if it is 10 kilo, F2 will be definitely entandi. ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? It becomes definitely 7 kilo. Therefore, this is the point here. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు తెలియకపోతే, if you don't know about this concept, you can never get this answer. But simple. Okay. Now we got the forces. He was asking you to determine the resultant direction. అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ఫోర్స్ అడుగుతున్నాయండి. Determine the magnitude of the force అయిపోయింది. And the angle between them, if the magnitude is root 149, R value వాడు ఇచ్చాడు. Angle ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సరే చూద్దాం. Okay. Now just see here. Again I am drawing a line. Line all of you. Okay. Now just see. Simple. What is the equation for R చెప్పండి? R is equal to root over, we can take it as F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. Okay. So what is the value of R? Root 149 is equal to, what is F1 square? 10 square. This one is nothing but what? 7 square plus 2 into 10 into 7. What is this value? Can you say? How much? So cos alpha or theta. This one calculate cheyyali. Okay. So this is the value of R. Squaring on both sides root potundandi. So 149 is equal to, what is 10 square? Tell me. 100 plus 49 plus 2 into 10 into 7 into cos theta. Can I say both are getting cancelled? So finally ఏం జరుగుతుందంటే cos theta will be 0, theta will be how much? Definitely 90. అంటే 90 is our answer. Are you following all of you clearly? Yes, I am just looking into my phone. Please, you can send some questions. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తాను. You can just say all of you. Come on all of you. These actually parallelogram law forces. Okay. ఒక ప్రాబ్లం మనం చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఇచ్చాడండి. చూడండి ఈ క్వశ్చన్ అండి 2 మార్క్స్కి ఇచ్చాడు. ఏంటి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇది ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమే. ఏంటిది? ఏమీ లేదు. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ద లా ఆఫ్ parallelogram force. 2 మార్క్స్కి ఇచ్చాడు. ఇంకోసారి 4 మార్క్స్ కూడా ఇచ్చాయండి. దిస్ గివెన్ ఫర్ 2 మార్క్స్. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్. నేను ప్రూఫ్ మీకు చెప్పానండి. అరే ఒకటి చెప్తాను వినండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో వీ హ్యావ్ సమ్ థియరమ్స్. ఆ థియరమ్స్కి ప్రూఫ్ నేర్చుకోండి. ఆ ప్రూఫ్స్ నేర్చుకుంటే మీకు థియరిటికల్ పార్ట్లో మార్క్స్ లూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే? ఓకే. సో డోంట్ లీవ్ ఎనీ థియరిటికల్ పార్ట్ ఇన్ ద examination, what I want to say. So are you following all of you what I am trying to say? Therefore, this is the class for today. Tomorrow we have systems of forces and resultant for a force system. ఇప్పుడు మనం ఏం చూసామంటే when two number of forces are acting on a body, we have seen how to determine the resultant. Okay, only for two forces.
2 ఫోర్స్ మాత్రమే ఆర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి, ఒకవేళ మోర్ దాన్ 2 ఉంటే టుమారో వీ షల్ సీ ద క్లాస్. ఓకే, సో టుమారో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ విల్ బి దేర్, engineering mechanics will be there at 8:30 p.m. engineering drawing 7 p.m. okay all of you. So tomorrow we have more number of previous questions, all of you, so don't miss the class. Okay, I hope you are fine, all of you. I hope this class is fine. So please give the comments, please give the comments. ఓకే, ప్లీజ్ గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. మీకు ఏమనిపిస్తే అదే ఇవ్వండి. ఓకే, సో ఫీడ్బ్యాక్ సెక్షన్లో, కామెంట్ సెక్షన్లో ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ద క్లాస్? ఓకే, సో సాధ్యమైనంత వరకు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, ఇన్ఫర్మేషన్ని హెల్ప్ చేయండి. సో షేర్ టు మ్యాక్సిమం ఎవ్రీబడి. ఓకే, అండ్ హెల్ప్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ స్కోరింగ్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ద సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ, I hope you understand. Okay all of you, thank you all of you. Good night. This is a class for today.